கண்ணுக்கிட்ட
See, let's begin. I think everybody is present now. Are you expecting some other people to come? Entike late agbitta class. Why you people are making it late? Okay. Okay, settle down. Please settle down fast. Come in, come in. Okay, today we'll be actually, let's start. So today we'll be actually discussing what? MCQs on current affairs. Okay, the monthly magazine current affairs. That is, we will be actually discussing the month of January 2021 or 22. 22. Okay, January 2022. So let's begin and continue to the first question. So this is the first question. Which of the following initiatives are related to? Just see the question. Answer. Hey, no, no, what answer can I expect from you? One and two only. Correct answer 1 and 2. Many people are telling 1 and 2, and I will ask the reason why. See, first of all, ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಬರ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇವತ್ತಿನ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರೋ ಇಲ್ವೋ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ MCQ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ದ ಜನವರಿ ಮ್ಯಾಗಝೈನ್? ಸೊ ಎಂತಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ಲಾಸು? ವಾರ ಎಂತಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕ್ಲಾಸು? ಈ ತರದ MCQ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ಓದ್ಲಿ ಅಂತ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಫ್ರಾಂಕ್ ಆಗಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನೋಡೋಣ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಓದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ? ಪ್ಲೀಸ್ ರೀ, ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ ಓದೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೇನೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡೋದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್? ಎತ್ರಿ ಕೈ ಬೇಗ. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇನ್ಲೈನ್ ವಾಟರ್ ಬೇಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಲೈನ್ ವಾಟರ್ ಬೇಸ್ ಹೇಳಿ ನೀವು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಲೈನ್ ವಾಟರ್ ಬೇಸ್? ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ವಾಟರ್ ಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್. ಏನ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಇನ್ಲೈನ್ ವಾಟರ್ ಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಲಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಇನ್ಲೈನ್ ವಾಟರ್ ಬೇಸ್? ಏನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ? Whatever you told is correct, but I am asking him. What? Reverse system adani use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು transportation. Yes, by using reverse lakes, all river lakes, canals, and by using those means and transporting things is known as inland waterways. So inland waterways useful or useful ilva? So it is useful only. Okay, inland waterways bandaga which of the following initiatives are correct? National Waterways Act 2016, is it related to inland water? Yes, definitely it is related. Jal Marg Vikas project. Okay, so you tell me some details regarding that project. Jal Marg Vikas project ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ details ಹೇಳಿ ನೀವು last. So tell me the second detail. Jal Marg Vikas ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೀಟೇಲ್ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ ನಿಮಗೆ? So what about Swadesh Darshan scheme? So it is also related to transport only, no? So definitely inland waterways ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ರಿ. Why are you telling only 1 and 2? Okay, even 3 is correct. So the answer is 1, 2 and 3 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬಾರ್ದು. The answer is 1 and 2 only. Okay, so ಇದು tourism ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Third one. Okay, so the answer is 1 and 2. The answer is B. Please write down this one. First of all, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. Which of the following initiatives related to inland waterways? 50 ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್.
National Waterways Act 2016 ಆಯ್ತಾ ಬರದ್ರ ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. PPT ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೇನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ something here. Okay, written. So you write some points regarding this one. See, ನೋಡಿ ಪೂರ್ತಿ ಬರ್ಕೊಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಕ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಎಂತಕ್ಕಂದ್ರೆ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ. Are you not getting? That is the reason. Written. So write these explanations. National Waterways Act ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. So Jalmarg Vikas project. Okay, please write down that one. So Swadesh Darshan scheme. It is a scheme of Ministry of Tourism under Government of India. The scheme is to promote, develop, harness the potential of tourism in India. Okay, it is not at all talking anything about inland waterways. So that is the reason the first and the second statements are related to inland waterways, whereas the third is definitely not related to inland waterways. So completed. ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು key points ಅಷ್ಟೇ. The motive is to ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ. So the motive. Are you not getting? And questions type ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದು. Okay. Please move on to the second question. So the second question is this one. ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂತಾ ಇರಬೇಕು. Consider the following statement regarding PM Asha scheme. Okay. See, please tell me what is Asha scheme. I'm not telling your PM Asha scheme. Only I'm asking about ASHA Asha scheme. Okay. Any idea regarding that one? So Manasa, tell me. Any idea regarding Asha scheme? What is Asha first of all? ಇದು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೋ ಇರ್ಲಿಲ್ವೋ? ಇವತ್ತು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಆಶಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್? ಆಶಾ, ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಆಶಾ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಆಶಾ ಸ್ಕೀಮ್. ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿವೇನ್ರಿ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಅಂಗನವಾಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ವೇನ್ರಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು? ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇ ವರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಲ್ಲ, ಇದು ಬೇರೆದು. ಬಟ್ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಶಾ ವರ್ಕರ್ಸ್? ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆಶಾ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು UPSC ಲಿ. Okay, that is the reason you have to know about Asha. Note ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಆಶಾ ಬಗ್ಗೆ you just note. ಆಶಾ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂಡಿಯಾ ಏರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇದು. Okay, so next consider this statement. Okay, so consider this statement. The first statement is PM Asha schemes aims to incentivize the farmers to produce oil seeds, pulses, copra by offering them remunerative prices on these crops. That means on oil seeds, pulses and copra. So on these crops they are actually offering remunerative prices. Okay, ಒಂದು crops ಮೇಲೆ, ಈ ತರದೊಂದು crops ಮೇಲೆ remunerative price ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು. Okay, it is talking about farmers. PM Asha scheme. The second is PM Asha scheme is comprised of what is this? PSS, PD, PS, PPP. Yes, ಏನ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ? What is PSS? File support scheme. Price. Second one, price deficiency. Very good. The third one, PPPS ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Private procurement. Very good. Okay, so the first is known as price support scheme. The second is ಬರ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ, ಇಂತವ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು questions. Okay, so PSS ಅಂದ್ರೆ price support scheme, PDPS ಅಂದ್ರೆ price deficiency payment scheme, PPPS ಅಂದ್ರೆ pilot of private procurement and stock list scheme. Stockist scheme adu. Okay, written. Price support scheme, price deficiency payment scheme, pilot of private procurement and stockist scheme. Okay, so these are these two statements given in this MCQ. So what is the answer? Please, I will ask the person
who is sitting very quiet to answer this one. Okay, see last ಹೇಳ್ರಿ ನೀವು. What may be the answer for this one? ಬೇಗ ಹೇಳಬೇಕು. 1 and 2 ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲಿ? ಮೋಹನ್ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹೇಳ್ರಿ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ? 1 and 2 is the answer ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಲಾಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅದು. ಸೊ ಲಾಕ್ ಮಾಡೋಣ ಬೇಡವಾ? ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡವಾ? ಬೇರೆದಿದೆಯಾ ಆನ್ಸರ್? ಬರೀ 2 ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. So let's see what is the answer. So the answer is C, both 1 and 2. Are you not getting? So please write down this question. It is related to agricultural farmers. So some remunerative prizes the government is giving. The second is it is comprised of 3 sub schemes. ಆ 3 sub schemes ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಆ sub schemes ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ please write down these points. First ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಗ. ಆಯ್ತಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. Please write down these points. Okay, price support scheme PSS. The Department of Agriculture and Cooperation implements the PSS for the procurement of asset. The same kotidaralla question alli oil seeds, pulses, cotton through NAFED, which is the central nodal agency at the MSP under minimum support price declared by the government. NAFED undertakes procurement as well as procurement when the price falls below MSP. MSP ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? minimum support price ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಾವು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಗೆ. ಸೊ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫಾರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಅದ್ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಈ ಲಿಮಿಟ್ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡು? ಆಕ್ಷನ್. MSP ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ದೇರ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ MSP. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾವತ್ತು MSP ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. So what is price deficiency payment system? Under this system, the plan is to compensate farmers by paying them the difference between the government prescribed MSP and the actual market price for certain crops. Okay, wheat, rice. Okay, this is. And the third one, what is PPPS? It is a pilot scheme of Government of India under the umbrella scheme of Pradhan Mantri Annadata Aya. Yenri adu? Sanrakshana Abhiyan. This scheme follows the participation of private sectors in the procurement of food grains. ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಬೇಗ. ಇಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳಿದೀವೋ ಇಲ್ವೋ ಸರ್ ಅಂತ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. PPPS ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದು ಪಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. PPPS ಸ್ಕೀಮ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಅದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ಸ್. PPS ಬಂದು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ. PM ಆಶಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಾಡರ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅದು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬ್ರಾಡರ್ ವ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೈಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್. ಸೊ ಮೈಟ್ ಬಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ. ಜನರಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಿ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಸಮ್ವೇರ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಡೌಟ್. ಏನ್ ಡೌಟ್? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ PM ಆಶಾ ಕೆಳಗಡೆ ಇದು ಆಯಿಲ್ ಕಾಟನ್ ಎಲ್ಲ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲ, PM ಆಶಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ PM ಆಶಾ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಪಲ್ಸಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. PM ಆಶಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆತರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಿ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ that pulses, oil seeds and all comes under PM Asha schemes. It's a broader view so that we can consider statement one as wrong anta helta idare, but that is not the case. You just think again, you'll get the answer. Okay, so the answer is correct what we have told, both 1 and 2. Let's move on to the next question. Idna hege madodu slide show.
One. Play button. Okay, let's move to the next question. Third question. Which of the following statements regarding election laws amendment bill 2021? It ಕೇಳಿದಿರಾ? Have heard about this bill? Election laws amendment bill 2021 is correct. So the first statement is the bill amends both the Representation of People Act 1950 as well as 1951. Second one, the bill provides for qualifying dates for registration of names in the electoral rolls in calendar year, which begins first day of January, March, May and July. 4 ತಿಂಗಳು ಮೊದಲನೇ ದಿವಸನೇ ಬಿಗಿನ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. Okay, so which is the current statement regarding these two? Which of the following statements regarding election laws amendment bill 2021 is correct? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. First one correct. The bill amends both Representation of People Act 1950 and 51. ಏನ್ರಿ Representation of People Act 1950 and 51 ಅಂದ್ರೆ ಏನದು? What is there in that amendment? Representation of People Act is very important when it comes to your main point of view, politically. Getting? So second, the bill provides for 4 qualifying dates. Registration ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 4 ಡೇಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So first ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದ್ರೆ 1st of January, March, May and July. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು? ವೆರಿ ಗುಡ್. ರಾಂಗ್ ಇದು. So this is both are correct. 1 and 2. ಅಗ್ರಿನಾ? ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ ನೀವು? ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಮಂತ್? ಯಾವ್ದು ಮಂತ್ ಹಂಗಾರೆ? ನಿಮ್ ಬೇರೆದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಮಂತ್? ಮಾರ್ಚ್ ಮೇ ಬರಲ್ವಾ ಏನ್ರಿ? So what she has told is correct. So this is wrong. First statement is correct and second statement is wrong. Okay, the question setter, he has actually confused the months here. Okay, it is not January, March, May and July. It is rather January, April, July and October. So the missing months are April and October. Okay, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಇದೇನ್ ಸರ್ ಇದು ಇಂತ ಮೈಕ್ರೋ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಈ ತರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇರಲ್ವೋ? ಚಿಕ್ಕ ಡೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದಾವೆ UPSC ಲಿ. ಸೊ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ ಇದು? ಸೊ ಏನ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ? A is the answer. So statement 2 ಎಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. Written. So let's move to the next question. Which of the following findings of World Inequality Report is correct on India? World Inequality Report. So India stands out as a medium rich and very unequal country with affluent elites. The share of income earned by women is hardly around 18%, which is much less as average compared to the Asian countries, which is 21%. ಹೇಳಿ, ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯಂತೆ. 18% ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತೆ ವುಮೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ಆವರೇಜ್ ಏಷ್ಯಾ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆವರೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 21% ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಆತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಔಟ್. ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಮಿಡಲ್ ರಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಕಂಟ್ರಿ. ವೆರಿ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ತಾರತಮ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಲಿ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್ ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? So some states are more rich as compared to other states. So improvement ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನ ಇವಾಗ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವೆರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಎರಡೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಎರಡು ರಾಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎರಡು ತಪ್ಪ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Second one correct or the numerical value correct? Numerical values are confuse ಆಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ನೀವು ಬರೀ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಈ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಕೆಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ನೋಡಬಾರ್ದು. ನೀವೇನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏಷ್ಯಾದು ಆವರೇಜ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದಿ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ದೇರ್, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್, ಎರಡು ರಾಂಗ್? ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 2 ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಅದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಲೋ. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಸ್
It is a poor. India stands out as a poor and very unequal country ಅದು. ಬಟ್ ಅದ್ ಪೂರ್ ಬದಲು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೀಡಿಯಂ ರಿಚ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೀಡಿಯಂ ರಿಚ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡಿದೀವಿ ಇಂಡಿಯಾನ, ಕೇಳಿದಿರ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ? ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹೇಗೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ? ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಇದು ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ. ಎಂತ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗಲ್ಲ? ಇಂಡಿಯಾ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ರಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು? ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಪೂರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಜಮಾನೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದೆನ್ ವೈ ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಓಕೆ, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ? So we'll move on to the next question. Please read out this. ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ? ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಾ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಸಾಕಾ? Okay. Please read out this question and answer. Answer ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ. Consider the following statements regarding Indian Army's government owned contract operated. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಅವರು ಇದೊಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದು ಅದು ಮಾಡೆಲ್? ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋದು ಗೋಕೋ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗೋಕೋ ಮಾಡೆಲ್. ಆ ಗೋಕೋ ಮಾಡೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಸೆಟ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಇಸ್ ದ ಗೋಕೋ ಮಾಡೆಲ್ ವಾಸ್ ಮೆಂಟ್ ಟು ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ದಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ as well as free up army's personnel from maintenance work. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆರ್ಮಿಲಿ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಮಿ ಪರ್ಸನಲ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್, ಸೊ ದ CAG ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಸುಪ್ರೀಂ ಆಡಿಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ SAI ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 148. ಇದು ರಾಂಗ್ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ? ಸೊ ಆಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ, CAG by auditing the accounts and related activities of the government and its institutions acts as a guardian of public purse. Select the correct answer. ಸೊ ಇವು ಒಂಥರ ಮೂರುನು ಒಂಥರ ಇದೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 1, 2, 3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈ ತರ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಕೆಲವ್ರದ್ದು. ಯಾಕೆ? ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸರ್, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತನಾ? ಅದನ್ನೇ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆಂಡಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿ ಈ ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಇದು ಇರಬೇಕು. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ವೆರಿ ಟ್ರಿಕಿ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ದ ಗೋಕೋ ಮಾಡೆಲ್ ವಾಸ್ ಮೆಂಟ್ ಟು ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ಮಿ ಪರ್ಸನಲ್ಸ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೆಲಸದಿಂದ. ಸೆಕೆಂಡ್, CAG ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಆಡಿಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 148. So as a constitutional body, CAG by auditing the accounts and related activity of the government acts as guardian ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು? ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆನ್ಸರ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಆಲ್, ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್. 1 and 2 ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕೆಲವರು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಈಗ? 1 and 2 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 2 and 3 ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಕೆಲವರು 1 and 2 ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ 2 ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 4-5 ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ? ಆಲ್ 1 and 2 and 3 ಸರ್ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಏನು ಓದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ 3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತವ್ರು? ಸರ್ 3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಓದಿಲ್ಲ ಬಟ್ 3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಕೈ ಐತ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ಆ ತರದ? 1, 2 and 3 ಡಿ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಒಬ್ರಿದ್ದಾರೆ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್. ನೀವು ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ರಾಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಡಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಆಲ್ 3 ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು.
ಓಕೆ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ಇದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಡಿಡ್ ಇಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಅದವರು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೈರ್ಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್. ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ಸ್ ನ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ನಮ್ಮದೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಏನೇ ಒಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್, ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರು ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ CAG ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ತರದ್ದು ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ನೀವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಈ ತರದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ಡಿಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಮಾಮೂಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಆ ತರದ್ದು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ CAG ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇವಾಗ ನೀವು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು. ಹೇಳಿ, ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ ಮಾನಸ, ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ದೆ ಇವಾಗ? ಎಲ್ಲಿರ್ತೀರ ನೀವೆಲ್ಲ? ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದು? ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೈರ್ಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ರಿಪೇರಿ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ರಿಪೇರಿ, ವೆಪನ್ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪೇರಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇಂದ ಪೀಪಲ್ ನ ಹೈರ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮುಂಚೆ ಇವರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಒಳಗಡೆ ಪರ್ಸನಲ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಅಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿದವರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ CAG ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ಗೋಕೋ ಮಾಡಲ್, ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಹೇಳ್ರಿ, ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, 100% ಯು ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಓಕೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದು, ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್ನೆಸ್ಗೆ. ಹೇಳಿ. ಕ್ಯಾಗ ಏನ್ ಕ್ಯಾಗು? CAG ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. Next question. Consider the following statements regarding grievance redressal mechanism. Okay. ಏನು? ಅದೇನು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಲ್ಲ? ಅದೇನು IB ಅಲ್ವಲ್ರಿ ಅದು? IB ಅಲ್ಲ, ರಾ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ಆತರದಿರಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವ್ರು ಮಿಲಿಟರಿ ಪರ್ಸನಲ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಒಂದ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಹೇಳ, ಆ CRPF ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾಳೆ ಒಂದ್ ಥ್ರೆಟ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದು. ನಾಳೆ ಒಂದ್ ಥ್ರೆಟ್ ಇದೆ, ಏನ್ ಥ್ರೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದು ರಿಪೋರ್ಟ್. ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ, ನಾಳೆ ಒಂದು ಥ್ರೆಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಅದು ಹಬ್ಬಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ ಆ ತರದ್ದು ಮಾಡೋದು. ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಲೀಕ್ಔಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ಹಾಗಿರಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ CRPF ಎಲ್ಲ ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಸೇರಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಬರೋದು ನಾಳೆ ಒಂದು ಥ್ರೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವ ಥ್ರೆಟ್, ಏನ್ ಥ್ರೆಟ್, ನೋ ಡೀಟೇಲ್. ಹಂಗಂತ IB ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ವಾ ಅದು? ಎಂತ ಕೇಳಲ್ಲ, ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ ಪರ್ಪಸ್, ಸುಮ್ನೆ ಇರಲ್ಲ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಈ ತರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ರಲ್ವಾ IPS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ, UPSC ಮೇನ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಕಿವಿ ಒಳಗಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೆಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋರು, ನಾವು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನೋ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ IB is credited with huge success. ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೌ ಇಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಹೈಜಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು somewhere. ಓಕೆ, ಐ ಫರ್ಗಾಟ್, ಈವನ್ ಮೈ ಸರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಹೈಜಾಕ್ ಆಗಿರೋ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ತಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೈಜಾಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರೇನ್ರಿ, ಆತರ ಎಲ್ಲ ಹೈಜಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್, DC ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್, SP ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ VIP ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇದ್ರು ತುಂಬಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ IG DG ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದು ವಿಷಯ. ಸೊ ಹೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟೆಡ್ ಟು IB ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ IB ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ IBದು ಜನರಿಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಗಿದೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ SI ಇರ್ತಾನೆ, SI ಮೇಲೆ DOSP, ಆತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ವಾ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು, ದ ಡಿಗ್ ಎ ಕನೆಲ್.
ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೈಜಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ ಡೈವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗಾರೆ ಕೆಲಸದವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ನೋ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಗಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ರನೇ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ತೂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ. ಸೊ ದೇ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಏನೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಪುಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಟೇಕ್ ಡೈವರ್ಷನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗೋ ರೋಡ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ್ ಡಿಗಿಂಗ್ ಎ ಕೆನಲ್. IB ಪೀಪಲ್ಸ್ ವರ್ ದೇರ್. ಸೊ ದೇ ಡಿಗ್ ಎ ಕೆನಲ್ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಂದ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಡಿಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದ್ರು ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಾ. ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಅದು ಏನು ಹೋಟೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪೆನಿಟ್ರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ರೂಮ್, ಅವರೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿನ ಅದ್ರೊಳಗಡೆಯಿಂದ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ IB ಪೀಪಲ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಇದು. ಓಕೆ, ದೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲಾನ್ಡ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ಸೊ IB ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ವಿತ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ IB ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವೋ, ಹೇಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ IB ಹೇಗ್ರಿ ಹೋಗೋದು IB ಯುನೋ, ಅವ್ರಾಗ ಅವರೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ರೀ. ಅದು ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಓಪನ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆದು, ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು IB ಡೈರೆಕ್ಟರ್, IB ಇಂದ ಹೈಯರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್, ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಬಟ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹೂ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬರೀರಿ, ಇದನ್ನ ಇನ್ನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇದು. ಓಕೆ, ಬರೀರಿ. ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಗ್ರೀವೆನ್ಸ್ ರಿಡ್ರೆಸಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಬೇಸಿಸ್. ಇನ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀವೆನ್ಸ್ ರಿಡ್ರೆಸಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ದ ಟೂ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೀವೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್, very important this department of administrative reform and public grievance, very important department. And second is directorate of public grievance. So these are the two departments which are most important nodal agencies at the central level. The first statement ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ರಾಂಗು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೇಳಿ, ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ಸ್ ಸರ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೌದಾ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ? ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೀ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಮೈಂಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ. ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್. ವಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್? ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? 2 ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ದ ಟೂ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ, ಅವೆರಡು ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ. ನಾವು ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ರಾಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯೂಶುವಲಿ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತೂ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಓದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತನಾ? So what do you think so? So second is correct or wrong? 2 is right answer. Very good, what he has told. So always the public the public grievance redressal mechanism, no, it will be actually on a decentralized basis. It will not be on the centralized basis. Entikandre greater penetration agbeku decentralized basis. So the first statement is wrong and the second statement is right. So correction ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ? centralized ಬದಲು decentralized. So micro level ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಯಾಮಾರ್ಸ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. Okay, you should be very careful. Written? Vita? The same things are there. If you want to write, you just write some points. ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫುಲ್ ಅಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. You please write some points, not completely what is there, it takes time. So write key points. The two most important nodal agencies that are responsible for addressing grievance at central level are this one, Department of
administrative reforms and public grievance. Second is Department of Directorate of Public Grievance. Okay, idu ಒಂದು ಇದು ಎರಡು. So ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. The first one is this and the second one is this. Department of Administrative Reform and Public Grievance is the primary role of this department is to plan and implement citizen-centric measures in a domain of public grievance and carry out administrative reform so that the government is in a position to deliver quality public service without any obstacles. The grievance received will be forwarded to the respective ministries, department and state government until the cases are closed. Second, Directorate of Public Grievance. It was set up in the Cabinet Secretary in the year 1988. ಆತರ ಏನ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. 1988 ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಏಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ರೀ, ಇದು ಕೇಳಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ಸ್ ಅಂತ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗ್ರೀವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1988 ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಈ ತರದ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೇನ್ರಿ? ಬಟ್ ಬೇರೆದ್ ಬರ್ತವೆ ಇಯರ್ಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇದು ಅಂತ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಕೇಳಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಕೇಳಲ್ಲ? ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ವೈ ಅಂಡ್ ಹೌ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಯರ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೇಳೋದು ಇಲ್ಲ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. So read out this question. Consider the following statements given below regarding Armed Force Special Power Act. Idu news ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ತುಂಬಾ. So ಏನಂತಾರೆ ಇದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ? AFSPA. Okay, so Supreme Court in 1998 on constitutional validity ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ Supreme Court upheld the validity of this AFSPA. ಏನ್ AFSPA? first of all, what is AFSPA? ಅದೇ ಏನು ಎಂತಕದು ಅಂತ. Why it is there? The army personnel in the northeastern area are given some extra privileges. So ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಮಿ ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay. ಮತ್ತೆ they have lot of discretionary power, like without any investigation they can check anybody's house also. ಹೊಡೆದಾಕ್ ಬಿಡಬಹುದಾ? Okay. ಅಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹೊಡೆದವ್ರ? ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದಲ್ವೇನ್ರಿ? They have few people on mere suspicion also. Okay. That's why ಇದು ಬಹಳ ಡ್ರಾಕೋನಿಯನ್ ಅಂತ. ಆತರ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ? there is a lot of concern ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸರ್ಜೆನ್ಸಿ ರೈಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇಂತಕ್ಕೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂತಕ್ಕೆ ಆತರ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದು? Because they have porous boundary with other countries like Myanmar and very good. Okay, so this kind of special power act has been given to the armed forces so that to maintain law and order in disputed areas. So ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ತರದ ಒಂದು ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವೋ? ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಕ್ಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ವೈಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಡೌನ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಡೌನ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್. BP Jeevan Reddy Commission in 2004 said that unlawful activities andre UAPA unlawful activities act should be modified to clearly specify the powers of armed forces and paramilitary forces. ಅವರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರದೊಂದು ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ತರದೊಂದು ಆಕ್ಟ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಆರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಎಂತಕ್ಕಾದ್ರೆ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಡ್ದಾಕಣ ಅಂತ ಅವರು. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ರೈಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 and statement 2? Do you think that the statement 1 is 100% right? 2 is pakka right, but first one 2 is pakka right. Everybody knows that. ಹೇಳ್ರಿ ನೀವು ವೈಟ್. You tell me. Jeevan Reddy Commission. So first one, Supreme Court upheld ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ? ಅಪೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಅಪೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ನಡ್ಸಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಮಾಡಿಲ್ವೋ? but ಅದೇ ಏನಂತ
ಅದೇ ಇಯರ್ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ. ಇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಪ್ಹೆಲ್ಡೆಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಅಪ್ಹೆಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್? 100% ರಾಂಗ್ ರೀ ಅದು. ನೈದರ್ 1 ನೈದರ್ ನಾಟ್ 2 ಇರಬಹುದು. ಹೌದಾ? ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಬೋತ್ 1 and 2 ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 as well as statement 2 is correct. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 is very straight forward. Statement 2, Jeevan Reddy Commission in 2004 said that AFSPA should be repealed and appropriate provisions should be inserted in the unlawful provisions. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ಲಾಫುಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ Prevention Act, Activities Prevention Act of 1967, Unlawful Activities Prevention Act should be modified clearly to specify the powers. The third one, grievance redressal cells should be created in each district where armed forces are deployed. So these are the points when it comes to the statement 2. Okay. So next question ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. I'll dictate the next question. Please write down. ಇದಾಯ್ತೇನ್ರಿ? ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ? ಕೆಲವ್ರು ಬರೀತಾ ಇದಾರೆ, ಬೇಗ ಬರೀರಿ. See, linking electoral roll with Aadhaar. ಈ ತರದೊಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತ January, the month of January 2022. Was there a news regarding linking the Aadhaar card with electoral rolls? ಇತ್ತೋ ಇರ್ಲಿಲ್ವೋ? ಬಟ್ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಎಂತಕ್ಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತನಾ? ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ, ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ಅದು ಓಕೆ. ಆಪ್ಷನಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ. ಅವಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದು, because you people have studied or not ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. So please write down the next question. Please write down. ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, you just write down in your copies. I'll dictate. The question is, with respect to Central Road and Infrastructure Fund, with respect to Central Road and Infrastructure Fund, with respect to Central Road and Infrastructure Fund, consider the following statements. Consider the following statement. Okay. Statement 1, with respect to Central Road and Infrastructure Fund, consider ಅಂದ್ರೆ CRIF ಅಂತ ಅದು, CRIF. Consider the following statements. Consider the following statements. The first one, the money for this fund is raised through cess on petrol and high speed diesel. The money for this fund is raised through the cess, cess. The money for this fund is raised through cess on petrol and high speed diesel. Cess on petrol and high speed diesel. Written. Second one, the fund can be used for both social infrastructure and physical infrastructure. The fund can be used for both social infrastructure and physical infrastructure. Social infrastructure and physical infrastructure. Bharat, correct agi? So which of the statements given above are correct anta helbeku? Which of the statements given above are correct? ಯಾವ್ದ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್? ಎರಡರಲ್ಲಿ
2 only is correct ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ the fund can be used for both social infrastructure and physical infrastructure when it comes to road and infrastructure fund. Okay, so ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು? ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. The money of this cess is raised through cess on petrol and high speed diesel. ಯಾವ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ which is the correct? One is wrong ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ರೋಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾ ಫಂಡ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಸೆಸ್ ಇಂದ ಬರೋ ದುಡ್ಡು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಒನ್ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡೋದು. So the answer is both 1 and 2. Both 1 and 2. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ. ಅದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಡೀಸೆಲ್ ಇದರಿಂದಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಗುಡ್ ಟ್ರೈ. ಬಟ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಬೋತ್ 1 and 2. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೋಡ್ and Infrastructure Fund Act of 2000 The Central Road and Infrastructure Fund Act of 2000 gives statutory status to existing Central Road Fund. Gives statutory status to existing Central Road Fund for the development and maintenance of national highways, and improvement of safety at railway crossings, and for these purpose and improvement of safety at railway crossings, and for these purposes to levy and collect, by ways of cess. For these purposes to levy and collect by ways of cess, comma, a duty of exercise and duty of customs on motor, spirit, commonly known as on motor spirit. Motor spirit andre spirit andre no fuel. Okay, on motor spirit, commonly known as petrol, comma, high speed diesel oil, and for other matters connected therewith, So ಇದು ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ? ರೋಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ರೋಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು. ಸೊ ರೋಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡರ್ ಬರ್ಬಹುದು? ಎನಿ ಗೆಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ಪೀಪಲ್? ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ರಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೆಸರು. ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈವೇಸ್. It comes under the Ministry of Road Transport and Highways. It comes under Ministry of Road Transport and Highways. Written. So please write down the next question. You can guess this question. ಇದನ್ನ ನೀವು guess ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ repeat question ಇದು already ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. Please ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Which among the following agricultural commodities are covered under which among the following agricultural commodities are covered? Which among the following agricultural commodities? ಎಷ್ಟು ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್? ಸೊ 8 ಆಗಿದೆ.
So we are discussing 9th question. So which is that question? Which among the following agricultural commodities are covered under PM Asha scheme? Ade avagle hednala same. PM Asha scheme. Which among the following agricultural commodities are covered under PM Asha scheme? Okay, write down. The first one, pulses. Second one, pulses. First one, aita. Second one, oil seeds. Third one, fruits and vegetables. Okay, which among the following are correct? Option A, 1 only. Option B, 1 and 2 only. Option 3, 2 and 3 only. Option D, 1 and 3 only. Pulses, 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರೀಪಾಪ ಬರ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ. Oils, first, second, ಅಲ್ಲ first oils, pulses, second oil seeds, so third fruits and vegetables. So options A, 1 only. Option B, 1 and 2. Option C, 2 and 3. Option 4, 1 and 3. So ಯಾವ್ದು ಇರಬಹುದು ಕರೆಕ್ಟ್? Option B is correct. Why? Pulses and oil seeds, vegetables and fruits are not included. Okay, easy elementary question. ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. Okay, please write down the next question. So when it comes to citizenship, how many people know how to acquire citizenship? ಎಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? 5 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಎಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ಹೌ ಮೆನಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಬೈ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್? ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 ಅಂದವ್ರು ಯಾರು? ಕೈ ಎತ್ರಿ. 3 ಅಂದವ್ರು ಯಾರು? 2 ಅಂದವ್ರು ಯಾರು? 10 ಅಂದವ್ರು ಯಾರು? 5. Please tell me which are those. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಅದು ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರ, ಹೇಳಿ. ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, by acquisition. Next, you tell me how we can acquire citizenship through naturalization. Naturalization through citizenship ಹೇಗ್ರಿ ತಗೊಳಕಾಗುತ್ತೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಥ್ರೂ ಹೇಗೆ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಅಕ್ವೈರ್? ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಿಟಿಜನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರ? ಬೈ ಡಿಸೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಡಿಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಕ್ವಾಲಿಟಿಲಿ. ಓಕೆ, ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪಾಪ್ ಇವನ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಅಮೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಇರಬೇಕು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಇರಬೇಕು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ. ಓಕೆ, ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಶನ್. ಏನ್ರಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ is released by World Press Freedom Index. World Press Freedom Index is released by first one UNESCO. ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಓದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್ ಜನವರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಜನವರಿ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದೇ ರೀ ಇವೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರೀತಾ ಇರೋರು, ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಬರೀತಾ ಇರೋರು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಮೋಹನ್, ಗೊತ್ತಾ ಇವೆಲ್ಲ? ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಓದಿಲ್ಲ? ಓದ್ಬೇಕ್ರಿ, ಬಂತು. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದೆ? 72 days ಆರ್ ದೇರ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. 72 ದಿವಸ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸತಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಯುನೆಸ್ಕೋ. ಸೆಕೆಂಡ್, ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಬಾರ್ಡರ್. ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಯುನೆಸ್ಕೋ.
Reporters without borders. ಏನು ರೀ, it is wrong. Third option ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Economist intelligence unit. Economist intelligence unit. World Justice Report ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. World Justice Project ಆಯ್ತಾ 4. World Justice Project. I'll repeat. UNESCO. Reporters without borders. Economist intelligence unit. World Justice Project. So answer ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ್ರ ಅವರು. ಯುನೆಸ್ಕೋ ಏನ್ರಿ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿತೌಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್. ಏನ್ರಿ ಅದು ಮೀನಿಂಗ್? ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಏನದು? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ? ಸೊ ಬಿನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಲೋ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಏಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನದ ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ಇದ್ರ ನ್ಯೂಸ್ ಈ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಜನದ ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. 2021 ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೆತ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಶುಯಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಡೆತ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಇನ್ 2021. ಮೀಡಿಯಾ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ರೀ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ರೀ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಎಂತಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದು? ಏನೇನೇನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತನಾ? ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ? ಅದೇನೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮಾಡಲ್ವೋ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಡೆತ್ ಆಗಿರೋದು ಬಿಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ. ಬಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಹೂ ಇಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಹೋಮ್? ಇನ್ಫಾರ್ಮಲಿ ಹೇಳಿ. ರವೀಶಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ? ರವೀಶಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವೋ? ರವೀಶ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ರವೀಶ್ ಕುಮಾರ್ NDTV ರವೀಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವೋ? ಅದೇ ತರ ಕೌಂಟರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವೋ? ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಅವ್ರ ಯಾರು ಅವ್ರ ಹೆಸರು? ಯಾರ ಅವ್ರ ಹೆಸರು? ಎಂತ ಸ್ವಾಮಿ? ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಏನೋ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಅವ್ರು? ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚೋರ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಯ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವೇನ್ರಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಶುಯಾಲಿಟೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈಡ್. ಓಕೆ, ಅದು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ ನ್ಯೂಸ್ ನನಗೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. Election law amendment bill 2021. Election law amendment bill 2021. Election law amendment bill 2021 has provided for which of the following? Has provided for which of the following? Have provided for which of the following? First statement: prevent duplicity of voting. Prevent duplicity of voting by same individual. Prevent duplicity of voting by same individual by linking Aadhaar with voter ID. By linking Aadhaar with voter ID. Prevent duplicity of voting by same individual by linking Aadhaar with voter ID. By linking Aadhaar with voter ID. Second statement: empowering electoral registration officer to authenticate Aadhaar with electoral roll. To authenticate Aadhaar with electoral roll. I'll repeat again. Empowering electoral registration officer to authenticate Aadhaar with electoral roll. Third one: providing 2 qualifying dates every year. Providing 2 qualifying dates every year
in January and June, providing 2 qualifying dates every year in January and June for new voters to get enrolled. Providing 2 qualifying dates every year in January and June for new voters to get enrolled. Options: A, 1 and 3 only. Option A, 1 and 3 only. Option B, 1 and 2 only. Option C, 2 and 3. Last option, none of the above. Last option is none of the above. So what may be the answer for this one? ಇವಾಗಿನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಕೀನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕ್ವಶನ್. Options 1 and 3 first. Second option is 1 and 2. Third option is 2 and 3. Last option none of this. 1 and 2 ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಕೆಲವರು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. 1 and 3 ಹಂಗಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎ ಆಪ್ಷನ್ 1 and 3 ಅಂದ್ರೆ 1 and 2 only. ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 1 and 2 only ಅಂತ? ಹೌ ಯು ಗೆಸ್ಡ್? ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ರಾಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎಂತಕ್ಕೆ? ಜೂನ್ ಇಲ್ಲ ಜುಲೈ ಇದೆ. ಸೊ ಮಂತ್ಸ್ ಹೇಳಿದೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಮಂತ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಡ್ಜ್ ದಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 1 and 2 only. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ 1 and 2 only ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದು. ಓಕೆ, see when it comes to internal security, what happened? But ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಾ? ಆನ್ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಆನ್ಲೈನ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? IR ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. IR ಅಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಲಿ which are those agencies which are responsible for maintaining internal peace in India? IB, RA, amele external agency, RA, it is not internal. So IB is the agency which is meant to actually promote peace, internal peace. ಯಾಕೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪೀಸ್? ಸೊ IB ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಗ್ರೆಷನ್ ಗೆ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂತ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪೀಸ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂತ? IB is the oldest intelligence agency. You people have to actually know. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್? IB ರೀ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್. MI6 MI6 ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿದು? ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ರಿ? ನೀವು IPS ಆಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ? IPS ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಕ್ರೇಜ್, ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂತ ಇರ್ಬೇಕು. ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಿದ್ರು ರಾ 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 ರಾ, ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ವೇನ್ರಿ? ಇದೇ ತಾನೆ. MI6 ಯಾವ್ದು ಬೇಗ ಹೇಳಿ? USA FBI ಯಾರ್ದು? ವೆರಿ ಗುಡ್. CIA? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೆರಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ ಏಜೆನ್ಸಿ? CIA. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೆರಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಸ್ಪೆಕ್ಸ್, ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೆರಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್? ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೆರಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ? ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅರ್ತ್ ಸ್ಟೋನ್ಸಾ? ಮತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೆರಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು CIA, ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೆರಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಸ್. ಎದ್ರಲ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೆರಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಸ್? ಎಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಕುತೂಹಲಕ್ಕಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವು ಇದನ್ನ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಏರಿಯಾ 51 ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ CIA is maintaining there. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ. ಸೊ MI6 ಯಾರ್ದು? ವೆರಿ ಗುಡ್. MI6 UKದು. ಸೊ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ IB and UK actually combine and they do work. ಸೊ ಪೊಲೀಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಒಂದ್ ಕಂಟ್ರಿದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿದು ಪೊಲೀಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದು? ಇಂಟರ್ಪೋಲ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 11ನೇ ಕ್ವಶನ್. ಎಷ್ಟನೇ ಇದು? 11th ಅಂತ ಎಷ್ಟ್ರಿ? 12th ಎಷ್ಟು? 12th 11 ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ 12ನೇ ಕ್ವಶನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. The Global Gateway Program, the Global Gateway Program
gateway program. Sometimes in news, the global gateway program. Sometimes in news. Sometimes seen in news is related to which of the following? The global gateway program, sometimes seen in news is related to which of the following? First one, USA. Second one, Asian countries. First one, USA. Second one, Asian countries. First one, USA. Second one, Asian countries. The third one, Quad. The fourth one, European Union. ಪಟ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು ಆನ್ಸರ್. ಇದು ಓದಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. The global gateway program, sometimes seen in news, is related to which of the following? The first is USA. The second is Asian. The third is Quad. The fourth is European Union. So ಏನ್ ಇರ್ಬೋದು ಆನ್ಸರ್ ಇದು? ಕ್ವಾಡ್ ಇರ್ಬೋದಾ? ಸೊ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗೇಟ್ವೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ವಾಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಗೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ. ಕ್ವಾಡ್ ಅಲ್ಲ, ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗೇಟ್ವೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದು. Very good. European Union. Okay, you please write some points regarding that. European Union is the answer. So December 2021 ಅಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನವರಿಲೂ ಇತ್ತು. Okay, on December 1st 2021, the European Union unveiled on 1st December 2021, the European Union unveiled global gateway. Unveiled spelling gotta? Unveiled, UNVEILED. Unveiled the global gateway, its plan to support infrastructure development around the world. It is the plan to support infrastructure development around the world. It is estimating the period of operation from 2021 to 2022. ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆ ನಡುವೆ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ 2021 to 2027. Okay, the number of years allocated for this plan is 2021 to 2027 for connectivity projects like digital, climate, energy. For connectivity projects like digital, climate, energy, transport, health, education. Digital, climate, energy, transport, health, education and research sector. Okay, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಟಿವ್? ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಜನರಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಅಲ್ಲ ಈ ತರದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಈ ತರದೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಯಾವತ್ತೂ ಉದ್ದೇಶ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಯಾರು ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋದಿರಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ, ಏನ್ ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ಬೋದು? ಈಸಿಲಿ, ಓಕೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವತ್ತು 2-3 ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತ್ರಿ. ಅದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ, ಗೊತ್ತಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು. ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಹಿಸ್ಟರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಂ ರೈಸ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ 1 ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಎಂತಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗೇಟ್ವೇ ಪ್ಲಾನ್? ಎಂತಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗೇಟ್ವೇ ಪ್ಲಾನ್? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಓಕೆ.
ಬಟ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗೇಟ್ವೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಯಾವತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರೆ ಚೈನಾ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒನ್ ರೋಡ್ ಒನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ಲ್ ಥಿಯರಿ ಏನೇನೋ ಇದೆಯಲ್ರಿ. ಸಿಪೆಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಏನ್ರಿ ಸಿಪೆಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೇಳ್ರಿ ಮಾನಸ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿಪೆಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್? ಸಿಪೆಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಓದ್ತಾ ಇದೀರಾ ನೀವು? ಚೈನಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸಿಪೆಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕ್ರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಲಾಸ್ಟ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ, ಎಂತಕ್ರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಪೆಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ? ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅರೆ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಮಾನ ಅಲ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಐ ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್, ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೋಹನ್ ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರಿ ಅದು ಸಿಪೆಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್? IR ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸಿಪೆಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ರೋಡ್ ಅಂಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ಲ್ ಥಿಯರಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ಲ್ ಥಿಯರಿ? ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ. ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಬಂದೆ UPSC ಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೆ? 2 ತಿಂಗಳಾಗಿಲ್ವಾ? 15 ದಿವಸ ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಿದು. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ಲ್ ಥಿಯರಿ ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತ್ರಿ? ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. ಸರ್, ಇಂಡಿಯಾ ಅರೌಂಡ್ ಇರೋ ರಿಮ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಚೈನಾ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಏಂತ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ, ಇದು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಜಾಗ್ರಫಿ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಗ್ರಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಬಂದಾಗ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಟ್ಲಾಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬಾರ್ಡರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೋಡ್ ವೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಲ್ವೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರಿವರ್ಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಪ್ಲೇಸಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋ ರಿವರ್ಸ್, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಈಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್, ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಅಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಮೇಜರ್ ರಿವರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮೈನರ್. ಓಕೆ, ಆ ತರದ್ದು ಇಂಡಿಯಾಗ್ ಬಂದಾಗ ಮೈನರ್. ನಾವು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದೆ ಜಾಗ್ರಫಿಲಿ, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ವೆರಿ ಮೈನರ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಇಂಡಿಯಾಗ್ ಬಂದಾಗ ರಿವರ್ಸ್ ಟು ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್ ಮೈನರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಓದಿರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಆಸ್ ಎ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಶೇರ್ ಎ ಬಾರ್ಡರ್ ವಿತ್ ಮಯನ್ಮಾರ್? Which of the following states do not share a border with Myanmar? Which of the following states do not share a border with Myanmar? First one, Nagaland. Second one, Manipur. Third one, Mizoram. Fourth one, Tripura. ಮಿಜೋರಾಮ್ ಏನ್ರಿ? ರೀ ಯಾರೋ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ಬಿಡೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸತ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಿಜೋರಾಮ್? ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸತ್ರಿ? ಆರೆಂಜ್ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ತ್ರಿಪುರ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ತ್ರಿಪುರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ರಿ? ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೀವು, ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬಿಡಿ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ following states does not share border with Myanmar? ತ್ರಿಪುರಾನಾ? ಮೈನ್ಮಾರ? ಓಕೆ, ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಇಲ್ರಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಾನಸ, ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ, which country does not share the border with Myanmar? ನೋಡಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಬಿಡಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಪ್. ಪ್ಲೀಸ್ ದ ಮ್ಯಾಪ್, ಸಿ ದ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. ಅಟೆಂಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ? ತ್ರಿಪುರ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಪ್. ನೋಡಿಲ್ವೇನ್ರಿ ಯಾವತ್ತು? ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಕ್ವಶನ್.
Please write down. Rashtriya Mahila Kosh. KOSH Kosh. Rashtriya Mahila Kosh. Yeshne question ido? 14, sir. 14th question. Maybe the last question of the day. Barkoli. Rashtriya Mahila Kosh is a non-lapsable corpus fund. Rashtriya Mahila Kosh is a non-lapsable corpus fund for safety and security of women. And security. For safety and security of women. I will repeat it again. Rashtriya Mahila Kosh is a non-lapsable corpus fund, CORPUS, corpus fund for safety and security of women. For safety and security of women. Second one, Mission Shakti is an umbrella scheme. Mission Shakti is an umbrella scheme for safety, security, and empowerment of women. For safety, security, and empowerment of women. Mission Shakti is an umbrella scheme for safety, security, and empowerment of women. So options Barkoli, one only. A, one only. B, two only. C, both 1 and 2. D, neither one, not 2. So yavudu irbodu answer? Rashtriya Mahila Kosh is a non-lapsable corpus fund for safety and security of women. Huh? 1 and 2. 1 and 2 na? 1 and 2. 1 and 2. Correct answer. ಏನ್ರಿ ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ 1 and 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಅದು ಯಾಕೋ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಮಿಷನ್ ಶಕ್ತಿ ಇಸ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಸೇಫ್ಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಅದು ಹೌದು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಆನ್ಸರಬಲ್, ಬಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಅದು ನಾನ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸಬಲ್. ಎಲ್ರಿ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. So the answer is which one? B is the answer. 2 only is the correct. The first statement is wrong. First statement is wrong. Okay, barkoli adi intake wrong one. Explanation barkoli. Rashtriya Mahila Kosh ಬಗ್ಗೆ explanation. Rashtriya Mahila Kosh is a society registered under Rashtriya Mahila Kosh is a society registered under Societies Registration Act of 1860. Rashtriya Mahila Kosh is a society registered under Societies Registration Act of 1860s. And an apex microfinance organization and an apex microfinance organization established in 1993 and an apex microfinance organization established in 1993 under the aegis of aegis ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅವರ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ under the aegis of Ministry of Women and Child Development, under the aegis of Ministry of Child and Women Development. The main objective is to provide microcredit to poor women for various livelihood support, to provide microcredit to poor women for various livelihood support and income generating activities, for various livelihood support and income generating activities at concessional terms. Underline ಮಾಡಿ
at concessional terms. Various livelihood support and income generating activities at concessional terms. Underline that concessional terms. In a client friendly procedure. In a client friendly procedure. In a client friendly procedure. To bring about socio-economic development. To bring about socio-economic development. To bring about socio-economic development. That is the reason the first statement is wrong. Okay. So let's actually wind up this MCQ, and I want to actually discuss a magazine ali ಕೆಲವು points ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, so that I will understand that whether you people have read or not. Frank ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಓದಿದಿರೋ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಓದಿಲ್ಲ, ಎಂತ ಓದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ರೀ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ಓದೋದಕ್ಕೆ? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು 50 ಪೇಜಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತಪ್ಪ. 50 ಪೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಓದ್ತೀನಿ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇರೋ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ 120 ಪೇಜಸ್. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 120 ಪೇಜಸ್ ಓದೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಓದ್ಬೇಕ್ರಿ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಓದ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೀಡ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ಇದು ಗುರ್ತಾಕೊಂಡು ಓದ್ಬೇಕು. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನಂತೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾ ಬೇರೆದನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಕೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಹೋಮ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳೋದು ಬೇಡ. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಝೀರೋ ಬಡ್ಜೆಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿ. ಝೀರೋ ಬಡ್ಜೆಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಝೀರೋ ಬಡ್ಜೆಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. So new MDR schemes, second one. New schemes related to MDR. The third one. Regulations, scale-based regulations in non-banking financial companies. Scale-based regulations in NBFCs. Important NBFC, non-banking financial institutions. Gothilva, NBFI, NBFC, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. Okay, non-banking financial companies. The next one, tokenization of payment in banking. Tokenization, idu news alli ide. Tokenization of payment in banking. Tokenization of payment in banking. ಅದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿದೀವಲ್ವಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ರೋಲ್ ಜೊತೆ. ಓಕೆ, CAG ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ. CAG, we have discussed in one question. Okay, please write down articles related to different kind of bails. Bail ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬೇಲ್ ತಗೊಂಡು ಆಚೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಯಾಕೊಂಡು ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದ್, ನಾನಂತೂ ಬಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದೀರನ್ರಿ? ಕೈ ಐತ್ರಿ. ಸೊ ಏನು ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ ಜೋಕ್? ಏನು ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಿಗಾಕೋಬಾರ್ದ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಬೇಲ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇದೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದು ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಬೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಬೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೇಲ್. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೇಲ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. while you studying newspaper, whichever article comes which is related to federalism ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಡರಲಿಸಮ್, ಯು read that article. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು, ಜಡ್ಜಸ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್. Okay, salaries and condition of service when it comes to Supreme Court. So it will be news always. Supreme Court judges to salaries and allowances and service ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಸಿ ದ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವೆಲ್ಲ, ಬೇರೆದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ರೀಅಡ್ರೆಸಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಾ? ಐ ವಿಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯು ರೈಟ್ UNSC draft on climate change. UNSC draft on climate change, very important.
Dam safety bill, that is also very important. Dam safety bill 2021. ನಿಪುಣತ ನೋಡಿದಿರಾ? ನಿಪುಣತ ಸ್ಕೀಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಟ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ. Okay, these are some of the very important major issues. Okay, let's wind up this session and let's. ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗತ್ರಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು? ಜನವರಿ ಇವತ್ತಾದ್ರೂ ಓದಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ರೋ ಇಲ್ವಾ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳದು? ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಒಂದ್ 2 ಗಂಟೆಲಿ ಓದ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, 1-2-3 hours ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಟುಮಾರೋ ಸಿ ಸೆಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತಾ? ಓಕೆ.